And then for those of you who may be new to ACC, we have several individuals in our church who their primary language is Spanish. So normally in our services, we have simultaneous translation that takes place. So we have an individual like Dee and back in the music room, and they're translating while I'm speaking out here, and then people have headsets on and they're hearing the translation simultaneously. But on these special services, we just think we should do things just a little bit differently. So we've asked one of our translators, Dee Zapata, to help us this evening and actually be out of the cave back there and be out on the platform and actually let me pause. I'll have a pause so she can translate as opposed to however it is that they do what they do, because I think that's pretty amazing when they do that. But again, let's just take a few moments. You know, we're here to consider this amazing gift that we received from Jesus. Estamos aquí para considerar este maravilloso regalo que recibimos de Jesús. And I personally have an affection for one of the old hymns of the church. Y yo personalmente tengo un afecto a un himno de la iglesia. Its name is At the Cross. Se llama o se titula En la Cruz. And the hymn is made up of simple lyrics filled with profound truth. Y el himno se compone de letras sencillas llenas de profunda verdad. So listen to the words of the second stanza. Escuchemos las palabras de la segunda postura. Was it for sins that I had done, he groaned upon the tree, amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Fue por los pecados que yo cometí, el gimió sobre el árbol, lástima asombrosa, gracia desconocida y amor más allá de la medida. And then the chorus. So if you know it, how about you sing it with me? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. And it's not that hard in Spanish. It goes like this. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. At the cross. En la cruz. At the cross. That's why we're here tonight. Por eso estamos aquí esta noche. We're here to reflect upon, to think about the cross of Jesus Christ. Estamos aquí para reflejar y pensar en la cruz de Jesucristo. And when we look at the cross, we observe at least 4 characteristics of Jesus' life. Y cuando miramos hacia la cruz, vemos por lo menos 4 características de Jesús en la cruz. His devotion, his rejection, his identification, and his acceptance. Su devoción, su rechazo, su identificación. And his first characteristic that we observe is Christ's devotion to the Father's will. Y la primera característica que vemos es la devoción a la voluntad del Padre. Our Lord Jesus Christ had no secondary aims. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo nada secundario. His number one passion and love in life was to fulfill the Father's will. Su primera pasión y amor en la vida era para cumplir la voluntad del Padre. No other human can claim that in absolute terms. Ningún otro ser humano puede clamar eso en lo absoluto. Oh yes, others have been devoted to God, but never absolutely. Sí, otros han sido devotas a Dios, pero nunca totalmente en lo absoluto. Even the most devout among us has at least gone through brief periods of distraction. Aún el más dedicado sobre nosotros han entrado en distracciones en sus vidas. But Jesus was never distracted. Pero Jesús nunca fue distraído. He never once strayed from the Father's will. Él nunca se alejó de la voluntad del Padre.
The Father's will was always before him. La voluntad del Padre siempre fue delante de él. It was the one thing to which he was devoted. Fue la única cosa a la cual él fue dedicado. And because it was not the Father's will that any should perish, Y porque nunca fue la voluntad del Padre que alguien se perdiera, Jesus was devoted to rescue humanity. Jesús estaba dedicado a salvar la humanidad. Jesus was devoted to rescue you and to rescue me. Jesús estaba dedicado para salvarla a usted y a mí. He's devoted to rescue us from the power and the penalty of sin. Él está dedicado a rescatarnos del poder y la paga del pecado. He was completely devoted. Fue totalmente devota. You see, dear ones, you cannot do the cross halfway. Ven, amados, no pueden ir a la cruz a medias. When it comes to the cross, it's all or nothing. Cuando se trata de la cruz, es todo o nada. The cross will not stop its work until it extracts all of life. La cruz nunca va a detener su trabajo hasta que extraiga toda su vida. Jesus did the one thing that would permit a holy God to forgive sin. Jesús hizo lo único que va a permitir a un Dios santo que perdone el pecado. Jesus was devoted to the altar of sacrifice Jesús fue dedicado al altar de sacrificio so that humanity could be rescued, para que la humanidad fuera salvada, so that you and I could be rescued from the wages of sin. para que usted y yo fuéramos salvos de la paga del pecado. The wages of sin. La paga del pecado. Please remember this. Por favor, recuerden esto. Sin will always take you further than you want to go. El pecado siempre los va a llevar más lejos de lo que usted quiere ir. Sin will always keep you longer than you want to stay. El pecado siempre lo va a detener más largo de lo que usted quiere estar. And sin will always cost us more than we want to pay. Y el pecado siempre nos va a costar más de lo que estamos dispuestos a pagar. Jesus was completely devoted to the cross, Jesús era totalmente entregado a la cruz, completely devoted to our rescue, totalmente dedicado a nuestro rescate, because he was completely devoted to the Father's will. porque él estaba enteramente entregado a la voluntad del Padre. The Lord Jesus Christ, the Lamb of God, was completely devoted to be the infinite sacrifice for our sin. El Señor Jesucristo, el Cordero, siempre fue entregado a nuestra salvación. And please hear this, Y por favor escuchen esto, because Jesus is changeless, porque Jesús nunca cambia. because he's the same yesterday, today, and forever. Él es inmutable, Él es todavía el mismo hoy, ayer y siempre. He is as devoted now as he was then. Él está tan dedicado ahora como fue antes. He is as devoted to rescuing people now as he was then. Él está tan dedicado a salvar a la gente hoy como lo fue antes. He is as devoted to receive people to himself today as he always has been. Él está tan dedicado a recibir las personas para Él como lo fue desde antes. He is devoted to the Father's will. Él está dedicado a la voluntad del Padre. The second characteristic we observe is Christ's rejection. La segunda característica es el rechazo de Jesús. Jesus suffered rejection by humanity because of his holiness. Jesús fue rechazado por la humanidad por su santidad. And on the cross, he suffered rejection by the Father because he took upon himself the sins of the world. Y en la cruz sufrió rechazo del Padre porque tomó los pecados sobre Él mismo. Your sin and my sin. Su pecado y mi pecado. Jesus suffered rejection. Jesús sufrió rechazo. Jesus was vicariously sinful. Jesús fue pecado. The Bible tells us La Biblia nos dice God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. que Jesús le hizo que entrara en pecado, que el que no era pecado fuera pecado por nosotros, para que en él podamos llegar a ser la justicia de Dios. Jesus suffered a double rejection. Jesús sufrió doble rechazo. He was too holy to be received by sinful men. Era demasiado santo para ser recibido por hombres pecadores. And in that horrific moment of his sacrifice on the cross, he became too sinful to be received by a holy God. Y en ese momento horrible de su sacrificio, él era demasiado pecador para ser recibido por un Dios santo. Jesus hung between heaven
heaven and earth, rejected by both, Jesús estuvo entre el cielo y la tierra, rechazado por ambos, until he cried out, "It is finished. Father, into your hands I commend my spirit." hasta que gritó: consumado es, Padre, te entrego mi espíritu. And then he was received by the Father. Entonces él fue recibido por el Padre. But while he carried my sin and your sin, Pero mientras cargaba con mis pecados y los suyos, the Bible tells us he was rejected by his Father. la Biblia nos dice que él fue rechazado por el Padre. And while he lived among men, Y mientras vivió entre los hombres, he was rejected by them because of his holiness, fue rechazado por ellos por su santidad, because he was a constant rebuke to them, porque era una constante represión para ellos, a constant reminder of how far off the mark they were with God. un recordatorio de cuán lejos del camino de Dios ellos estaban, Just as we are without Christ. igual como nosotros estamos sin Cristo. At the cross, we observe Christ's identification. En la cruz observamos la identificación de Cristo. Jesus identified with us. Jesús se identificaba con nosotros. Everything he did for us. Todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. He took our sin and gave us his righteousness. Tomó nuestros pecados y nos dio su justicia. Let me say that again. Permítame decirlo de nuevo. He took our sin, Tomó nuestros pecados, he took the worst that we did, tomó lo peor que habíamos hecho, he took the worst that we would do, tomó lo peor que habríamos hecho, he took the worst that we were, tomó lo peor que éramos, he took the worst that we could be, tomó lo peor que podríamos he ser, took all of that, tomó todo eso and he gives us his y righteousness. nos entrega su justicia. Dear ones, do you know what that means? ¿Ustedes saben lo que significa eso? That means that in his birth, he identified with our humanity, Significa que en su nacimiento se identificó con la humanidad and in his death, he identified with redeemed humans. y en su muerte se identificó con los humanos redimidos. That means that when we turn away from our sin, Eso significa que cuando nosotros nos apartamos de nuestros pecados and we receive Jesus as our Savior and our Lord, y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, except for his deity, excepto su deidad, we are becoming like him. nosotros nos estamos convirtiendo como Él. The Bible says we are being conformed into the image of Christ. La Biblia nos dice que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, We're being shaped to look like Jesus. que nos estamos volviendo como Jesús. We're being shaped to think like Jesus. Nos estamos volviendo a pensar como Jesús. We're being changed so that we can minister like Jesus. Estamos siendo cambiados para poder ministrar como Jesús, Because he's identified with us. porque Él se identifica con nosotros. And finally, at the cross, Y finalmente, en la cruz, we consider Christ's acceptance. consideramos la aceptación de Cristo. Jesus Christ, our Lord, has acceptance at the throne of God. Jesucristo, nuestro Señor, tiene aceptación en el trono de Dios. There was a time that he was rejected. My God, why have you forsaken me? Hubo una vez que fue rechazado por el Padre, But now he has been accepted. pero ahora Él ha sido aceptado. The bitter rejection has been turned to joyful acceptance. El rechazo amargo ahora se ha convertido en una aceptación alegre. And friends, because of that, through Jesus, we are accepted. Y amigos, por eso, a través de Jesús, nosotros somos aceptados. Through Jesus, we die. A través de Jesús morimos. When we identify with him, we live. Cuando nos identificamos con Él, vivimos. Everything that's his, Todo lo que es de Él, he offers to his children. Él le ofrece a sus hijos. And it's all because of the cross. Y es todo por la cruz. Pastor Shannon, please come back. Pastor Shannon, por favor, regrese. And I'm going to ask those who are going to help us by serving communion, if you would please go to your stations. Y le pido a aquellos que nos van a asistir en la comunión que por favor lleguen a sus puestos.
Friends, there's no greater gift that's been offered to us than Jesus. Amigos, no hay mejor regalo que nos han ofrecido que Jesús. And everything that Jesus won at the cross, Y todo lo que Jesús ganó en la cruz he offers to us. nos ofrece a nosotros. Because of Jesus, Por Jesús, we can have a relationship with God. nosotros podemos tener una relación con Dios. Because of our sin, Por nuestro pecado, that separates us from God. eso nos separa de Dios. And when we think about sin, Y cuando pensamos en el pecado, really the best definition, I think, la mejor definición que yo puedo pensar is that sin is my rebellion toward God. es que el pecado es mi rebeldía hacia Dios. When I live my life Cuando yo vivo mi vida on my terms en mis términos and I'm not giving any thought to my Creator, y no le doy pensamiento ninguno a mi Creador, to His desires, a sus deseos, I'm in sin. estoy en pecado. And that separates me from God. Y eso me separa de Dios. And God doesn't want us separated from Him Y Dios no nos quiere apartados de Él, because He loves us. porque nos ama. But He's a holy God. Pero Él es un Dios santo. And the only way we can come to God Y de la única forma que podemos llegar a Dios is through Jesus. es a través de Jesús. When we say, I need a Savior, Cuando decimos necesito un Salvador, when we recognize I can't do this, I cannot go to God without a Savior, cuando reconocemos que no podemos hacerlo o ir a Dios sin un Salvador, and we recognize that that Savior is Jesus, y reconocemos que ese Salvador es Jesús, and we turn away from living life on our terms, y nos apartamos de vivir la vida en nuestros términos, and we turn toward Jesus, y miramos hacia Jesús, and we ask Him to come into our lives, y le pedimos que entre en nuestra vida to forgive us our sin. y perdone nuestro pecado. The Bible says He comes right in. La Biblia dice que Él entra He changes us. y nos cambia He forgives us. y nos perdona. Because of His blood, Por su sangre, our sin is washed away. nuestros pecados son lavados. The Bible says we become new creations, La Biblia dice que somos nuevas criaturas and His Holy Spirit comes to live in us. y su Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. And that offer Jesus makes continually. Y eso Jesús lo ofrece continuamente And He offers that tonight. y lo ofrece en esta noche. And if there's anyone in this room this evening Así es que si hay alguien en este cuarto esta noche and you haven't responded to the love of Jesus yet, y aún no ha respondido al amor de Jesús, you can take care of that tonight. puede hacerlo esta noche. Right there in your seat. Ahí en su asiento You can invite Jesus into your life. puede invitar a Jesús a su vida. In a few moments, these men are going to serve us communion. En unos momentos estos hombres nos van a servir comunión And at this church, we practice open communion. y en esta iglesia practicamos la comunión abierta. And what that means is that you don't have to be a member of this local congregation to receive the elements of communion. Y lo que significa es que usted no tiene que ser un miembro de esta congregación para recibir los elementos de la comunión. But you do need to be in relationship with Jesus. Pero sí necesita estar en relación con Jesús. And I'm not saying that so that you'll pass these trays by, Y no les estoy diciendo esto para que solamente pasen, but I say that to encourage you to open your heart to Jesus. la comunión, sino que lo digo para animarlos a que abran su corazón a Jesús, To receive Christ para recibir a Jesús as your Savior and as your King. como su Salvador y Rey. Let's pray. Oremos. Father, we come to you in Jesus' name. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. And we're so thankful for your Son Jesus. Y estamos agradecidos por tu Hijo Jesús, We're thankful for so great a salvation. agradecidos por la salvación. And God, I ask for any man, woman, teenager, boy or girl Padre, oro por cada hombre, mujer, joven, niño y niña
who in this moment is responding to your love. que en este momento está respondiendo a tu amor. Oh, Father God, that they would know you hear their prayer. Padre, que te conozcan y tú escuchas su oración. And God, as they open their lives to you, Y Señor, mientras abren su vida hacia ti, I ask in Jesus' name pido en el nombre de Jesús that they would know, Lord, that you're forgiving and restoring, que ellos sepan que tú perdonas y restauras, that you are making them your sons, your daughters, que tú los estás haciendo tus hijos, tus hijas, members of your family. miembros de tu familia. Father God, that they would have that assurance of sins forgiven. Padre, que ellos tengan la aseguranza de que sus pecados son perdonados And God, that they would know that they leave here y que sepan que se van de aquí changed individuals cambiados individualmente with your Son con tu Hijo living inside of them. habitando en ellos. Granted, I pray. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, amen. Amén. If you, men, please would begin to serve the people, and we're going to sing the hymn that I mentioned before, At the Cross. Thank you.